消费者和市场的改变，市场的改变，市场的改变，消费者和市场的改变，市场的改变。Hey, remember, man, fucking warriors. 随着消费者和市场的改变，市场的改变，市场的改变，消费者和市场的改变，市场的改变。La vie est comme une broderie. On passe la première partie de sa vie sur cette partie-là, du côté joli de la broderie. Mais on passe la deuxième partie de sa vie de l'autre côté. C'est moins joli, mais on voit comment sont agencés les fils. On voit comment c'est fait. Ça ressemble à ça, ma vie. Pourquoi c'est à ce point la porte nawak? 随着消费者和市场的改变，市场的改变。What was that look supposed to mean? That's your question. 随着消费者和市场的改变，市场的改变。Je te jure, c'est compliqué à gérer. T'as pété les plombs là? À New York? Hey, remember, man, I'm a foreigner. You're a foreigner. He's a foreigner. La vie est comme une broderie. On passe la première partie de sa vie sur cette partie-là, du côté joli de la broderie. Mais on passe la deuxième partie de sa vie de l'autre côté. C'est moins joli, mais on voit comment sont agencés les fils. On voit comment c'est fait. Ça ressemble à ça, ma vie. Pourquoi c'est à ce point la porte nawak? 随着消费者和市场的改变，市场的改变。What was that look supposed to mean? That's your question. 随着消费者和市场的改变，市场的改变。Je te jure, c'est compliqué à gérer. T'as pété les plombs là? À New York? Hey, remember, man, I'm a foreigner. You're a foreigner. He's a foreigner. So this is the final look. I hope you've enjoyed this tutorial and that I hope you guys have a happy Chinese New Year for those who celebrate it.
Hope you guys get lots of red envelopes and get lots of blessings as well. I will try my best to keep you guys updated. I really want to take you along my journey, my journey going to university and stuff, and what it's like being an adult and being independent. Yeah, and I really want to try and invest more in I want to try and invest more in the equipments of this, like getting a new camera, because to be honest I'm still using my phone, and it's just annoying because I just want to have my phone beside me to look at notifications that I don't get. But I want to get a new video editing app as well on my laptop, because I've been editing on iMovie and it just it sucks so much. It's just so hard, especially on your phone. But yeah, I hope I'll see you guys soon. So that's it. Thank you for watching. Bye.